So Pawan is going to take this section. Okay. He is a 2 years experience in IT. He is interested to teach SQL. So I am using that opportunity. So maybe this weekend, or if you are guys are like interested, maybe I'll ask a few more things on next weekend also. Otherwise, he can cover majorly like DDL, DML, and joins. So these are all very important. I'm not sure how many you guys are comfortable with joins and basics. So that's why he is going to take the section. Okay. Uh, Yeah, okay. Pawan, Good morning, everyone. Pawan, background started recording. Can I start, Krishna? So much background noise your end actually. 1 minute. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఓకేనా కృష్ణ? Okay. So okay, Pawan. So you can get started. హాయ్ ఎవ్రీవన్. So yeah, if whatever you are comfortable, English or Telugu is fine. All are Telugu only, right? So you can. యా ఓకే. Thank you. Let's start with SQL commands like DDL, DML, and DCL, and TCL and DPL. So DDL is nothing but a definitional language. DML is nothing but data manipulation language. DCL is nothing but data control language. So what are the commands in DDL and DML is the most important in SQL, because based on this only will create or drop or any insert any data like that, update or delete. You can do in based on these comments only. So first of all, you will go to DDL comments. So in DDL comments is mostly 4 comments are there: create, drop, alt, truncate. Hello. Pawan, you are not sharing your screen. Oh, sorry. You are audible, so don't worry. You can continue. If you are not audible, Sai will let you know. Okay, so you can share your screen. Sai, if whenever you are not able to audible Pawan voice, just let him know. Okay. Yeah, sure, Krishna, I'll do that. I'm not going to be there in front of system. I'll come back in 5 minutes. Yeah. Yeah, sure. ఇప్పుడు కనబడుతుందా కృష్ణ? Can you see my screen? Yes, Pawan. Yes. Yes. Mostly there are 5 SQL commands is there. 5 are like DDL, DML, DCL, TCL, and DQL. Almost in DDL actually you are creating like a structure of a table. Like if you want to create structure like how much of length, how much of type of IDs like column IDs, length, like that you will create in DDL. And one more thing is drop. If you want to delete that table, if you want to drop that table, then you will using this query you will drop the table. So alt and truncate, these all are DDL commands. DML is nothing but data manipulation language. Data manipulation language is nothing but in there 3 commands is there, like important commands: insert, update, delete. In DCL is a data control language. In data control language there are 2 commands like grant and revoke. Grant and revoke is nothing but if you want to give any permission to like admin role. If you want to give permission to developers, then you will give grant. If you don't want to give
after they're not required, then you will take reback like revoke. This is the comments in DCL. In TCL is nothing but transit control language. In there is only commit and rollback save point like that. In already in Talent, you are using like T components like commit component, rollback component like that only. Here this is also. So this is DKL is nice, but in DKL there are only select component. If you want to retrieve the data like a select star from table name, then you will get all the records like that. So this is the SQL commands. Mostly if you go to in DDL, if you want to create, first of all we'll discuss about DDL. In DDL, mostly there are four commands like create, alt, drop, truncate. What is create, what is alt, what is drop, and what is truncate? Hello? Yes, Yes, Pawan. yeah. Do you know difference between drop and truncate? Already you have done in Talent, na? Do you know difference between drop and truncate? Talent we didn't do, but usually what I think, right? Drop, we can delete the table. Truncate, we can delete the data from the table. So drop means it will completely delete the table, including definition. Yeah. So same that like that only here also. Just you are writing queries and you will remove that. Actually, there are components is there. So in that, so you by using that you will create that like a truncate. If you mention in database output component you are mentioned truncate, then automatically delete data will be removed. Na? So but here you write a query like that. So if you know how to write a query and create, how to create, do you know how to create table in database? Anyone? Hello? Yes, Pawan. I have done, but long back. We don't use much data. I mean, we don't create tables Yeah. much If in you our. want means I will tell. Otherwise, if you have already anybody, if you know means then I will go to next topic. Otherwise, I will show you how to create table like that. That's why I'm asking. If you want that, I will show you. I Yeah, will you can create show one that. table. You can show better. I mean, everyone will knows, right? So. Yeah. Okay. You can show. So already you're installing database in your systems, na? Yes, Pawan. Yeah. Okay. Just create if you want. In DDL commands only we will create like a structures like that only. But whenever in DML commands are insert, update, delete. Like if you want to insert the data in table, but here if you create a structure like that, that is called create. If you want like let's take an example on institute or on college, how many students, how many what are the like in the first to 10th class, then how many standards like that. Based on that you will create one structure, create table, just table name. If you mention like institute, then like db.institute. Db is nothing but schema for database. Here if you see, these all are schemas. Whenever you are installing in your machine, they ask like schemas. So based on that you will create here db dot means here in data will be inserted in this schema. If you like sk sys or old or mention in like that, then it will store in these databases in the okay db dot suppose institute college. This is called here mentioned like see student id means employee id or like that. Just that is column name. That is like data type integer or string or what you want, just mention in data type.
and the next one is 10 is nothing but a length, because if you want like after 10 digits it's not working, only up to 10 digits only it's working, like 1 lakh 10 lakhs up to then only it's working integer. After 10 digits it's not working. So if you mention like this, column name, data type, and then length, these are required for creating a table. Like, see here, just check, you're creating structure for college and table, Pavan, sorry for the student interruption. ID and student. Yeah. Hello. Hello. Yes, Pavan, are you sharing the screen? Yeah. Yes, already you said. Okay, sorry, I'm not able to see. Let me rejoin. Okay. Can I wait? Yeah, 1 minute. He Yeah. will rejoin that call. Okay. Yeah, join. Yeah, continue. He will join. Okay. See here, you will here creating structure for table, student ID and student name. Yeah. Okay. Hello. Okay, Pavan. Yeah. Okay. So just nothing is there. Just create table. What you want, like if you mention the table name, just like college or institute or what you want, then you mention the table name. Just here in open brackets you will give what you need, like which columns if you want, like that. Based on that you will create that column structures, column name, that the data type, that is string or integer or like big int or what you need. Just based on that you will create this integer, and then length, then you will create a table like this. Okay. See here, no here if you see here, college table is there, Yes. but there is no data in table. Yeah. Empty table. Yeah, only you are creating only structure. Yes, yes. So this is called create in DDL. Next one is DML. not DML. Next command is alt drop Create or truncate. drop direct. So if you go to, if you want like some other column you need to add, then you will create like this. Like if you forget some like
See, before you will see only two columns is there in college table, but now you will see there are three tables, three columns: student ID, student name, and you will add subjects. Yes. So based on, if you sometimes you are like, this is also not our work actually as a talent developer, but this all are database developer works. So everything they will created structure, based on that you will retrieve the data from database to talent. But if you have an idea, then it is better to understand the like jobs or anything like that. That's why I'm explaining to you. See, sometimes you are missing like they forgetted anything, added column, then later they added like this, then you will add alt table, add command. So here nothing is there, alter table dot same table name. Here mention like if you want drop or add. So based on that you will, if you want add, just add which column name, then data type, length. Okay. Okay. So in alter table only we will create like add, if you want to remove column then remove, add column then add, and if you want to data type size increase also, then you will increases. See, I will show you. See, here you will see student name, length is 10 here. Now I will run this command, then you will see. See, before student length is 10, student name length is 10, then refresh once. Now we will see length from 10 to 15 it will increase. If you want to decrease also, you will mention here 5. Then you will change like use that command like modify command. Okay. If you want to change the column name again, if you want to rename that column name, then you will use like this query. See, before it stud underscore name is there, then I will change like a student name.
See, your student name is there. Hello. Yes, Pavan. Yeah. Okay. These all are comments in. If you want like add or modify or rename or drop like that columns, if you can use alt command in DDL. So in alt table you can drop also columns. Okay. Next one is a drop command in DDL. Do already drop and truncate already difference you know. So if you want to drop the table like here, if you see the pet is there, pet table is there. So in pet table there is no data. So if you want to drop this table, then you just like see, if you see here table is no table is here in database. If you check, Yes. so does db.pet table does not exist. If you see in bottom of the screen, there is a mention like error code one table db.pet does not exist here. So there is no table in database. They mention like that. Yes. Pavan, So if you have any doubts, yeah. Pavan, drop means totally table was deleted. Yes. Drop means if remove from the table in database. Okay. If you mention like truncate, in interviews there are mostly asked questions like what is the difference between drop, truncate and delete. This is the one main question in every interview. If you want to, if you attended any interviews, then first of all in database, this is the main question. Okay. See, select star from table name A. If you see there. See, there are in table A 5 ones is there. Okay. If you go to truncate, if you use truncate table db dot A. See, no data in table. Before you will see 5 ones in table. Now if you use truncate command, then there is only structure is there. No data is there. Only structure is available. Yeah. A is the structure of table actually. Yeah. Yeah. A integer. Yes. No data is before using truncate of command. There is No data is data in available. table. Mm. These four are actually DDL commands.
create, alt, drop, truncate. So if you have any doubts, just tell me. Then I will move to DML. Yes, So can we change the name of the table? Yeah, alt table. If you change in alt option, then you will changes the table name also if you want. Okay. Yeah, can you run that command once, so like to see the syntax? Which syntax? Table name syntax. Yes, yes. Yeah. I want to change a table name of the table. Like you created students, right? Just change the name to something else. Actually, before you installing table, then there is some like options is there. So based on that only, like if you give user, they will give like permissions to you. Then only will changes like table name or column name. Database admin only will give to you. Okay, before Yeah, here you right. will But see. since it is in local, I think we'll be having admin privileges to do. No, actually, yeah, in our missions okay, but I told in actually as a developer. Pawan, can you copy that command and run it? This is column. Okay. Uh, Pawan, you can copy the from chart. Go to your Skype chat in browser. Go all out the bottom. Yeah. You can make it default that DB schema is. Go to the DB and right click. It is a default. So every time you don't need to give DB dot and all. So now we will see table name is colleges. All right, Pawan. Yeah. Krishna, No, just no, show no. me. Left side, Pawan. You see that DB schemas, right? There you Yes, yes, can DB right click on that. Left side you are seeing schemas, right? DB. yes, yes. Yeah, right click on that DB. Yeah, you can select schema as default. Second option from top. Yeah, no, now you no need to give every time DB dot. So whatever query you will prepare, that will run on that DB schema only. Okay. So these all are DDL commands. So now we'll move to DML commands. So 2 minutes, Pawan. So just to summarize, brief whatever he discussed about DDL, right? So DDL is a data definition language. So I used to say in Talend or any tool, right? We need to create a metadata. So before you start any data load, any extraction, what we need to know what is the structure, what is the metadata, what table is going to talk, or what is going to have in the table. So that thing through happen through DDL only. So DDL you are seeing, right? Like a creating table. So creating table, or you want to modify table, like you are using, it's going to differ from product to product, Oracle, MySQL or NoSQL. So depends on, but the like base fundamentals are going to be the same: create, alter, drop,
rename, truncate. These things you are going to see any SQL or a no SQL, but naming may be change or the structure of syntax almost it will be close to the same SQL. Okay, so create means it's a completely new brand table or whatever new thing you are going to create. So it is a creation. The name itself you can see that create. And alter means so something something you want to patch or something you want to add to the table, existing table, or you want to modify the column, or you want to add a new column, or you want to delete the column, or you want to drop the column, or you, just now we did rename the column. So whatever you want to do you can perform through alter. And coming to the drop, so drop is it kind of destroying, so it is a very costly operation. So even it is a lower even dev only will have this permission, so we should not delete data or drop the table without informing anyone, because it's going to impact who are all going to use your database or application related. So drop and delete we have to do carefully. Now we are in DDL, right? So drop, take a backup and do the drop. If in case you want to test something also in lower environments, don't drop directly the table. It is going to destroy entire table if the relationships are there. So key relationship between the different tables, if you drop the table, it is going to be cause multiple issues. So don't use a drop anytime, even you are in a developer environment also. Just take a backup, or you can check it how many tables are associated with the table, and then you can take a step to drop or not. So drop is very costly operation, keep in your mind. And even when interviewer also, they'll ask you, are you going to drop the table, and they'll ask a question to understand how much like how much you have a grip on your SQL side. So drop how is going to be impact to the application, you have to see before that, and you have to use the drop. Okay, so truncate is again it's a same thing. So truncate, you are seeing right, clear data, truncate data in our talent options also. So those things it will only play with the data, so that's not going to impact anything. But coming to DDL, create and drop, these two operations are very important. Alter is fine, you can alter anything, you can revert the change again. Okay, that is about DDL. So DDL is more is like it's kind of metadata creation. So it's in a talent or a SQL, wherever from you are creating a table, it will follow the structure of the syntax and it will create a tables for you. Okay, so that is about DDL. You can continue on DML, Pavan. Okay. Now we will see. So just we are creating structure for colleges table. Now we will insert the data into colleges table. Just how to insert.
See, if you insert two records in colleges table, just insert into table name. Which table if you want to load the data, just mention the table name. Then you will write a command like values. If you mention like values, like insert into table name values and mention like data like just student id is like an integer, so if you mention like integer 102 like that number. And student name is nothing but a varchar, so if you mention in single brackets under mention that name, if you want name like that, based on that you mention that. Another one column you added, so subjects, there also you mention like under science, like whenever you use varchar, then you will mention like a single bracket, but under there you mention the data, so then only loaded in. If you want to one more time also, it will loaded. See, 101, 102, 102 like that. So if you want only one record, then you will mention like a primary key. Whenever you create a structure, at that time only will primary key mentioned in that. Then only no primary key is nothing but a unique records and not null. So then only it will loaded like that. Otherwise, if you want to load it many times, then if you run many times, then it will load it many times. So if you want to only one based on primary key, just you mention in whenever you creating the structure, then only mention that primary key. Based on primary key only, it will loaded. So this is the insert command, and update and delete like a few more. Krishna, hello. Yeah, Paul. Just like I are using like using the save update mode, and I'm unable to comments actually update mode and Yeah, delete. when you are updating, right, you have to have the key column, or you have to change the setting in your settings. Just enable that sub student ID as a primary key, and then where student ID equal to you can use, so that the update will work for you. Okay. So just go to your table, just select on the table. Okay, delete one record. Select that record in a UI. Just select there. Select one not one, or duplicate one. You can delete. Right click and delete. Don't have option to delete. Yes. Yeah. Okay. Change it to 103. That one. 102 to 103. Just edit. You were able to edit, right? No. No.
Okay, you can delete the data and reinsert two records, which I'm and unable to delete also. Delete and update I'm unable to do actually. okay, okay, drop the table and recreate again, and create with a primary key. Student ID, make it as a primary key. No, go to the tables, Pawan. So you are using a tool, right, guys? Everyone. So when you are using tool, if you forget about the syntax, anything, just you can find the way to do the delete or a drop or a truncate. You will get a syntax from the UI itself. So just click on the colleges table, Pawan. Right click on it, and you can find here all options: delete or truncate or select. So you can utilize this if you are not comfortable with syntax and all. So you want to drop the table, you can drop using the UI. Even you want to select the table, you can right click and select the table. Even you want to get the script of any table with all column names and all, you can get from the UI. So now you want to truncate, just to apply truncate, Pawan. Down you have truncate, right? Yeah, apply. Review SQL, you will get the SQL. Yeah, now you can check. Yeah, now copy the insert statement two, three times, change the student, and now make it as a primary key. So right click on that student, right click on that student again. So colleges. Yeah, you can see here alter table is there, right? Select the alter table. Yeah, 1 minute. Your update statement is there. No. First, make it student ID as a primary key, Okay. so that your DML operations will work. So here you can find, right here you can see uh, PK is primary key and not null, unique. So all these options you can see in UI. So same you will when you select these options, right, automatically the script will be generated for the table. Okay, so now you can click apply. So now here you can see, right, he's altering the student ID as a primary key. So now close this. Control Z, Pawan. Control Z. Yeah. You have insert statement, right? Yeah. Do the same. And you can change the student ID to 101 and again run the same command. Yeah. Yeah. Now you can select on the table. Yeah. Now apply the update. So update table name, set field, what field you want to update, field equal to the value, and like it is going to update all the records if you are not using the where condition. So why we are using, it's a conditional statement. If the value is equal to 1, then do that operation. So how you are going to write in a if else condition, right? Same way in SQL you are going to use the where. So where is going to say where you are going to update. So where you are going to update means you are checking the condition. So if condition satisfied, then update. If for example he is going to give where ID equal uh, to 221, then he'll run the query, it will not find the 221 entry in the table, so it won't able to find that. So it will fail to update the table, that field, whatever field is trying to do that. It's updated, right? No. No, no. Actually, I mentioned. Yeah, now man updated. 101 Virat, 102 Rahul.
So, hello. Yes, yes, Pawan. Yeah, now I updated the statement actually. Before in student name, Virat is there. So then I will based on student ID, I will change that from Virat to Rahul. So always right when you are performing update, so the condition should have the key field. So that will make sure, and you are not updating any other records. So key field in a sense it's a primary key. So primary key means it's a primary. So without that you will not have a entry in table. That is a primary check. Even table you can remember that primary key in the sense the column which is going to uh, allow you to enter a record. Without that column it will not allow you enter record also. And what it is going to check, if you are entering same id or a same key value again, whatever you make it as a primary column in the table, that primary column every time it will check. If you are trying to insert same value, then it will throw error already exist. So it's kind of to avoid the duplicate entries into the table. So that is kind of check post. So it is going to check, the primary key is going to check. So whatever is expected id and whatever expected columns are there in the table or table, and it has that value exist in a already entered data or not. If already entered data has that same key, it will not allow you to go. So you have to change the id. So to avoid the duplicates and to make sure identify the record as a unique. So simple thing, so in a company a number of employees is going to work, but how do you identify he's a employee of uh, he's the one employee Sai, for example, Sai Krishna Wakati is there. How do you same Sai Krishna? Too many people will be there in a company. So how you will identify Sai Krishna is a one which we are looking for. So you want to connect with Sai Krishna. So how do you know? So you forget about a surname. So surname also sometimes, right? If you search in your employees list, you will find same surname and same name, maybe multiple people. So to get that same contact person whom you are looking for, so what is the key? So you'll have a employee id. So employee id is not going to be the same for a number of Sai Krishnas also there in the company. But if you go with a name or a surname, you will find a number of people in your list. So you cannot reach whom you want to connect. So for example, you met him outside of somewhere, and he'll say just ping me once you are logged in, I am also working on same company. So what you have to ask is unique id. So what is that? Employee id, not with name. So you met a childhood friend who is like you people are met a last 10 years back. You don't know his surname, you know his name, you know his face, but to identify him you need a unique id in a company. So that will give you exact the number, that employee number which is going to give the right contact whom you met yesterday. So that unique id, so that unique id is nothing but in a table it's a primary key. So that is going to be there in all when you are doing application data model. I keep telling you, right? So data model is the base for any application, any etl, when you are performing any data related load or extract anything. So that keys are very important. So primary key is going to be the each and every table. So it's like a 90 like whatever the main table which is going to have a primary key. Definitely if you don't have, then how to make that unique is going to be a challenge for us in etl also. Okay, when you are loading or when you are updating data, if you don't have a key field, so how you will update the data? So it will go and update all the records. For example, Sai Krishna salary I am increasing 1 lakh per like a 2 lakhs for a year package. So he is a every month I am going to increase 1 lakh. So if I want to update that number in his offer like compensation letter. So if I just check with Sai Krishna, I'll go and update the number. It will apply for all the Sai Krishna. So without employee ID, I cannot apply, right? If I apply that, it will apply to the all employees. How much big flaw and big issue is going to be there. So if I apply for all 10 Sai Krishnas in a company, I'll change that compensation letter to every month 1 lakh I am increasing. So it will impact to the entire organization and financial thing, right? So that much importance of key column in a data model and in your table.
So when you are performing any operation also, you have to see which is the primary key. So you will have a like a number of keys in a table. So there is a like the relationship between primary key and foreign key. So when you are inserting, you have to find which table is going to have a reference of this key. So these things you have to understand when you are designing, when you are looking up in your T map. So in a T map, I'm showing you, right, when you are joining with the table, you have to find the match field and all there. Mostly we are going to use the primary key only. Okay, that makes that makes sure you are joining with the exact unique and not null field, and you are finding what data and what business rules they want to apply. So for example, this compensation only. So I have to find Sai Krishna, n number of employees, I'm under salary table is there. So employee ID is 101, and 102, 103 is there, and Sai Krishna, two Sai Krishnas are there in table. So which Sai Krishna I want to increase the amount, and I want to perform the transformation of salary from 1 lakh to 105, 150. So how do you identify? If you find with the employee name, so two people will get, and you are going to update two people. So it's going to impact like it's going to impact, right? So you have to make sure what is the exact employee ID. So employee ID matches, and I have to check the designation, whatever condition. So designation, who is working as a technical lead, or who is employee ID is 1 or 3. I have to find that, and then I have to update the salary to whatever I want. So that is the thing whenever you are doing any DML. So mainly you are inserting also, you have to check the key is already exist. Update also, you have to perform on key column. That will make sure you are not if reflect like affecting the other records which are available in a record. So always you have to use the primary key to update. Okay, and after that you can add a number of conditions. With that you can find if you want to find apply some logics are satisfied where condition, and then you want to update, you can add. But always try to use primary key to update the data. That will make sure it is not affecting to other records in your table. Okay, so go to the next Pawan. Any questions, guys? You can interact this section. Okay, this is a just I hope all of you aware of at a little bit of knowledge in SQL and all. So you can add if you want to add any points or anything. Pawan, next. Yeah. Okay.
What happened, Pawan? So select the delete statement here. Here you can find, right? Yeah. Delete table name where student ID equal to 102. Mhm. So can you ping that error? Same. Mhm. Version right syntax. So you have a single quote before where looks like a syntax issue. Instead of you have to put the before one, you put the single quote after where, before where. No, here, just see. Why it is saying have a error? In Okay. update, we use like a string format, 1 or 2. Okay. No, update integer only. Okay, you just Uh, use the while condition. Okay. now right click on the table, Pawan. It is saying syntax issue. Yeah, you can find a delete statement here, right? You don't have a delete statement. No. Copy the statement. Third option. What is the third option? Copy to clipboard. Select here. You can find the delete statement. Yeah, copy that. You can paste here. Yeah, you have already copied. You can just Control V. Yeah. So now, yeah, where condition it is asking, right? There you can. Yeah, just run this without where condition. You can insert again. Just run that. Okay, he missed from. Hmm. Okay. That's where, guys, if if you forget the syntax, just use the UI. Nowadays all friendly, but when interviewer asking, little you have to manage. Okay. But if you are a beginners, you can start learning. If you are if you are more experienced people, you can easily manage. Okay. You no need to remember each and every syntax, but at least we have to know the basic fundamental Yeah. syntax or logic. Okay. So these all are DDL and DML commands. So remaining all are So you are done with insert, update, delete, right? yes, yes. Okay. DDL DML commands are completed. Okay, and you can just you can explain the commit. So Commit transact. and rollback is nothing but commit whenever you if you want if you create one table and insert data, then if you want to stop that table, then you will use like a comment, so then it will automatically commit that table, so you are unable to alter anything, nothing you can't do. So if you want to that, then you will use like a rollback command, then it returns come like if you want again you need to changes, if you want any modifications, if you want add or delete, if you want to anything, then you will use revoke command. Once you commit the table, then if you want to again remodify or like that, then you will take commit and Yes. rollback commands. Yes. So DML, right? You see that in his screen, insert, update, delete. So data manipulation. So data manipulation language. You want to modify any data, or you are freshly want to insert any entry, we are going to use the insert. And you want to update an existing record, then we are going to use the update. And update, I told you, right? You have to use for sure. If you are going to apply for all the records, then you no need to use the where condition. You are looking for a specific record to update, then make sure you are using a where with the key column
which key is unique. It will identify the record as a unique and it will update. So update you are going to use, and delete again. Again, you want to delete all the records from the table. You can use delete from table name, or you want to specific record you want to delete from table where condition. So where is a like a checkpoint. So it will check the record, which record you want to delete and what records you are planning to delete. So where you can use some statuses or a key field, whatever. But make sure if you are doing for a specific record, the key column only will help you to delete that specific record. And delete dropper carefully you have to do in your lower lanes also, because it's going to be associated with a different table and reference keys, right? So it will break that thing. So primary key you deleted, so all the references tables will going to impact. So delete and drop. So carefully you have to do that operations. Others you can play, that's not going to harm anything. But application, if you use a drop or a delete, so that will impact data side, or it will impact entire application if you drop the table. Okay, so DCL is a like it's a moreover admin related. So who is for example, you join with my team, so I am going to raise a request for you to grant a SQL access. So they're going to give permission to select, insert, update. So they won't give you delete or drop. So that's where you can see drop and delete options you don't find in some clients. They don't give in a lower environments also. Dev environment also they'll not allow you to drop, but some clients will allow you to drop and delete. So application is a big and customer is a very big. Obviously they won't allow you to do any operations from your user, drop or delete. So ETL user you will have a delete option. Drop option also you don't not have. I told you, right? You are going to use a common user to insert data, or you insert data or update data or delete data from any tool, ETL tool. So there also for that user also you don't find the drop privileges. You will have only insert or update, delete kind of DML operations only. Okay, and TCL again. So if you are applying any DML operations, you want to commit. So if so commit is going to be that point we are going to discuss in our like a component, a DB connection component also. So commit is a more to so commit the your changes. So it is going to commit. So if you are not committed, sometimes what will happen, somebody can again run the same commands on your table. So it will not update your changes. So you have to do the transaction. You have to commit the transaction. So whatever transaction, whatever you are doing, insert or update or delete. So after that you immediately make sure committing the changes. So that means it will save your changes. So some databases, right, auto commit will be enabled. So you no need to explicitly run the auto commit. So if you are just update, that will immediately reflect onto the table. It will show the whatever changes you made. Sometimes if you are not committed, what will happen, again some other developer run the command and update command and what you have done same one. So he wants something. So there your changes will not be reflected immediately because the auto commit is not there. So that's so we have to make sure committed and roll back, right? You have done something, you want to revert that again, so you can use the rollback option. And again save point also you are not going to use much. So and coming to select, so select is just we are doing a number of times select, right? So you can you want to see the display on table format, you can just select star from table name, or select star from where x equal to some 10 value. So you can just see that particular records, you can use a where condition and select the data. So these are all commands. So like a commands, DDL, DML. So people, if they caught you, you are not a experienced, they'll ask you this kind of basic funny questions. What are all the languages are there in SQL? So DDL, DML, DCL, TCL, DQL. So these five you have to say, and you have to explain the commands also in interview. So they caught you, you are not experienced, they'll ask this kind of funny questions. What are the types of SQL languages are there? When do you use TCL commands? When you use the DCL commands? Like this, they'll try to get
your understanding level of SQL also. Okay. More experience, if they're satisfied with your answers and all, they'll not this kind of these are all like a basics kind of thing. So if you put experience means they won't expect how to insert, how to update, or how to delete. These kind of basics questions they'll not ask you. Okay. Any questions till this? But this is very important, so you can go through these commands and you can just practice at least syntaxes. You have to practice one time, so that interview you can able to manage. Once you are inside, nowadays all UI. So now you are seeing, right? If even based on error I am not able to find, he missed that from class. So just after I use the UI and I found that he missed that from keyword. So these things you can manage once you are inside into the a project. You can find the tools and you will have the options to write this kind of syntaxes, and you can update, so you can manage the things. Okay. But interview point of view, you have to remember the syntax of these things. Okay. Any questions? Any questions? No. And Pawan, what else you want to cover today? So can I continue with the joints? Then I will continue. Otherwise, okay. There Guys, are are you interested interested to listening. continue, or we can take next week? Sai, Sunny, Sriram. Krishna, tomorrow 8 to 9, 1 hour. Tomorrow, I don't want to encourage Sunday, right? So only Saturdays. No. Okay. So Sunday, I don't want to disturb everyone morning. That too. Today also, just to so weekends only. That the SQL basics and all, I know most of people are aware, but just to uh, recall or refresh your knowledge purpose, and Pawan is also asking me. I'll take a SQL section, so I just using the topic. I am okay Okay. to continue, Krishna. కంటిన్యూ చేయండి. యాక్చువల్‌గా జాయిన్స్ కోసమే జాయిన్ అయింది Next సెషన్. week we'll continue next week. Are you okay, right? Let's continue in this Yeah, session, guys. Krishna. No, others are not responding at all. Okay. You and me only talking. Sunny is Sunny. okay. Okay, then just to go through joins also, Pawan. That will help. Mainly the joins and this SQL languages are important. Other things you can cover once you are into the project and all. Okay. The reason is we have started dealing with the database components, right? So it will be good for us to understand better. Yes, yes. That's why only I just arrange this section. Yes, yes. Good. Okay, Pawan. Yeah. Are you okay, right? Yeah. Okay. No issues. If they are Yeah, ready yeah. Just to. cover the like at least 3 joins you can cover. Yeah. So remaining joins we'll see next week. Okay. Mainly inner join, left join. Yeah. So Mainly there are 8 joins, like there is self join, equi join, non equi join, left outer join, right outer join, inner join, cross okay, join. okay. So now we'll explain about inner join. Actually. Yeah, inner join, left join, and right join. Full outer Uh, join. yeah, these 4 you can cover. So remaining we'll see next week. Okay. In talent, mainly we are going to use inner join, left join, and right join. We know, right? Just shuffling the component itself will cover that right join. But SQL side we have to understand better. So these 4 joins you can cover, Pawan. Okay. Yeah. Okay.
See, inner join is nothing but in both tables. Whenever you're using actual join, if you want like there are two tables is there. If you use the two tables and you will retrieve the data some other columns based on that. At that time only you will use joins. Suppose if you have like a employee table and like if you go to some like vehicles, so there are different types of vehicles are there, model and everything in one table. And Oh, Pavan, one yeah, suggestion. So you will already started student table, right? You can just use the universities sum table, and you can attach with that student table with universities. a student table and universities. You can, Okay, if you are otherwise in comfortable. lecturers like that, which lecturer like that? Yes, 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 yes. So suppose if we have two tables, like one table in like a student's table, employee, student ID, student name, student joining date, student marks, like that. If we have like birth date, like that on one table, and one another table like a lecturer's table. So there are like a BTech lecturers are there different types like subjects based on subjects. There are in mentioned in teachers. So if you want to join and you retrieve the like which subject will teach the like mechanical guys, which subject will teach the CSC guys, like that. If you want like a data, then you join that two tables and you will retrieve the data. So based so I will show you that how to that actually. Suppose if you see, just you understood, first of all, this is inner join. What the definition of inner join is nothing but a common records from both the tables. If you have two tables, so if you like if you join the two tables based on there are like if you see primary key is there, so like that here also one key in both tables, one common key need required, then only will join the table, otherwise you are unable to join the table. So if you want to join the table, then you want common record from both the tables, based on that only you will join two tables. So whenever you join the tables, what is inner join, what is left outer join, what is right outer join? First of all, you will go to inner join. What is inner join? Definition of inner join is nothing but a common records from both the tables. What are records in both tables? What are common records? So then only will retrieve the so if you apply inner join, then only common records will come. That is called inner join. Suppose here table one is table A here mentioned like 1 1 2 2 3 is there, just uh, in table A. In table B 1 2 3 is there. So what are the common records in table A and table B? Then you will see output. If you like, suppose one is there, so one first time you will see check the table B, only one record is there, so one not matching, one not matching, so only first one is there. Second row will again uh, check with table B, will go to one, so again one, so not matching with 2 1 3, so if you go to 2 is there, so you will check with table B to second third row of the table A will check with the table 1 not matching. Third row of the table A will be checked with second row of table B. There are two is there here, 2 and 2, so then it will again 2, it will come to output. So check with the third row is not matching, so no, again you will go with the fourth 2 is there, so again it will check with all records within table B, again only one time matching, so 3 is there. This is inner join actually. So whenever you just matching the records in from both the tables. Krishna, just I will hello, Yes, Pavan. just table and just like this I insert the data and I will show you that in Okay. that, Are, because they easily understand. So uh, again, so what example you are comfortable, you can take that. I'm just suggested you are using
colleges, right? So just suggested university something. So whatever your comfortable functionality, you can create the tables, Pawan. No issues. Okay. Okay. Whatever you have feel right, vehicles or whatever. No, actually, just I will show you. Like for understanding that in integers, then it is easily understand. I think like that. Yeah, yeah, sure, sure. See, if you take like in A table, there are 5 records. Is there ones or two? Is there twos or two? Is there three? One record is there. In B table, only 3 records is there. 1, 2, 3 is there. So if you go to in inner join, if you want like a in inner join, if you go to inner join, there are both in tables, both records are common. Then only will retrieve the data. So see here 1, 2, 3 is there. See in table A 1, 2, 3, 4, 5 records is there.
in B table 1 2 3 6 is there, but if you whenever you join the table, only we received records like 1 2 3 only. హలో అర్థమవుతుందండి? హలో ఎస్ పవన్ యా, అంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అంటే మీకు ఒకసారి చెప్తా. ఏనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే అడగండి. బాయ్ సన్నీ ఓకే బాయ్ బాయ్. ఓకే సార్. హలో సారీ, అర్థమైందండి? యా వి అండర్స్టూడ్. సో బేసిక్ గా రెండిట్లో కామన్ గా ఉండే రికార్డ్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇన్నర్ జాయిన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 4 ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే 1 ఉంది. సో 1 2 టైమ్స్ అవుట్పుట్ లో వచ్చింది, 2 టైమ్స్ లో అవుట్పుట్ లో వచ్చింది, 3 1 టైమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 ఉంది, ఈ 1 ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ చూసుకుంటుంది, ఈ టేబుల్ బికి వెళ్ళి ప్రతి రోని చెక్ చేస్తుంది, ఓన్లీ 1 రికార్డే మ్యాచ్ అవుతుంది 1 to 1. సో మనకు 1 అవుట్పుట్ వచ్చింది. మళ్ళీ సెకండ్ రో వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ రో వెళ్ళి ప్రతి రోని చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ మనకు ఓన్లీ 1 1 వచ్చింది. సో అలాగే చెక్ చేస్తే ఇక్కడ 4 5 అనేది ఎక్కడ ఈ టేబుల్ ఎక్కడా లేదు. సో దెన్ అందుకని మనకి 4 అనేది అవుట్పుట్ లో రాలేదు, 5 అనేది కూడా లేదు. సో మనకి అవుట్పుట్ లో రాలేదు. ఈ టేబుల్ లో 6 ఉంది, దీన్ని ఏ రికార్డ్ తో లెఫ్ట్ టేబుల్ లో ఏ రికార్డ్ తో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అది కూడా అవుట్పుట్ లో రాలేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్నర్ జాయిన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయింట్ కావాలి అనుకున్నాం అనుకో, సేమ్ టేబుల్ తీసుకుంటాం లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయింట్. So inner join clear, right, guys? Everyone understand, right? So you want me to explain or are we good? సో లెఫ్ట్ అవుట్ రైట్ చెప్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా అని నేను. I'm good, Krishna, but I don't know others. Others, if you have any concerns, please raise. Please. ఇన్నర్ జాయిన్ These guys, అర్థమైంది, కానీ the joins are ఒకసారి very టేబుల్ important. బి ఇన్నర్ జాయిన్ టేబుల్ ఏ అంటే ఎట్లా వస్తుంది? టేబుల్ ఏ Table, అదే ఇన్నర్ చెప్తాను జాయిన్ టేబుల్ ఒకసారి. బి అంటే అవుట్పుట్ ఇట్లా ఇచ్చారు 1 1 2 2 3 2 అని. అదే Okay, అంటే so ఒకసారి మీకు ఫస్ట్ ఇది ఒకసారి అర్థం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మీకు అది కూడా చూపిస్తాను. అంటే లెఫ్ట్ అవుటర్ రైట్ అవుటర్ మీకు అర్థమైతే మీకు ఒకసారి నేను చూపిస్తాను. okay. ఓకే. So I'll first so always right. So మీరు ఇప్పుడు అడిగారు, ఫస్ట్ చెప్తున్నాను. టేబుల్లో చూదురు డేటా. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా సరే ఈవెన్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇన్నర్ జాయిన్ అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే టేబుల్ ఏ టేబుల్ బి ఉంది కదా. సో సింపుల్ గా రియల్ వరల్డ్ తో మ్యాచ్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా సినారీ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే నేను నా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే టేబుల్ ఏ అనేది ఒక బకెట్ ఉంది, ఆ బకెట్ లో మిక్స్డ్ కలర్స్ ఆఫ్ బాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, రెడ్ కలర్, గ్రీన్ కలర్, ఎల్లో కలర్. ఓకే, టేబుల్ బిలో ఓన్లీ రెడ్ కలరే ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, సో నాకు సెకండ్ బకెట్ ఫస్ట్ బకెట్ లో గేమ్ ఏంటంటే దీనిలో మ్యాచ్ అయ్యే కలర్ బాల్సే తీసి నాకు వేరే బకెట్లో ఏమని నీకు టాస్క్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో నువ్వు అప్పుడు ఏం చేస్తావు? సో బకెట్ బిలో ఏ కలర్ ఉన్నాయని చెప్పాను, రెడ్ ఉన్నాయి. సో బకెట్ ఏలో నువ్వు ఏ రికార్డ్స్ ఫైండ్ ఏ కలర్ బాల్స్ ఫైండ్ చేయాలి? రెడ్ కలర్ బాల్స్. సో 1 2 3 4 ఇక్కడ రెడ్ కలర్ బాల్సే ఉన్నాయి, ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్ బాల్స్ ఉన్నాయి. సో ఎల్లో కలర్, గ్రీన్ కలర్, రెడ్ కలర్. సో రెడ్ కలర్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? సో అవి వరకే తీసి బయట పెడితే నువ్వు నీ గేమ్ అన్నమాట ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే. సో ఓన్లీ మ్యాచ్డ్ బాల్స్, సో కలర్ మ్యాచ్ అయ్యే బాల్స్ 2 బకెట్స్ తీసి అవుట్పుట్ తెమ్మన్నప్పుడు నువ్వు రెడ్ కలర్ బాల్సే మ్యాచ్ అయ్యే తీసుకొస్తే అది ఇన్నర్ జాయిన్. ఓకే, హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 2 3 4 ఉన్నాయి. ఓకే, 1 2 3 4లో ఇక్కడ 1 2 3 ఉన్నాయి. 6 అనేది మనకి 6 అనేది ఫస్ట్ బకెట్లో లేదు.
6 అనేది ఏదో గ్రే కలర్ బాల్ ఏదో సంథింగ్. సో మనకి 6 లేదు. సో 1 2 3 మటుకే మ్యాచ్ అవుతున్నాయి ఫస్ట్ బకెట్ లో. సో ఫస్ట్ బకెట్ లో 1 2 3 మాత్రమే మనం అవుట్పుట్ తీసుకొస్తాం అనమాట. సో అవి మ్యాచ్డ్ కలర్స్ అన్నమాట. సో అది ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటంటే, సో టేబుల్ ఏలో కానీ టేబుల్ బిలో కానీ ఎటు నుంచి ఎటు తీసుకున్నా, సో ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ నుంచి రెడ్ సపరేట్ చేస్తారు, ఎల్లో సపరేట్ చేస్తారు, గ్రీన్ సపరేట్ చేస్తాడు. ఓకే, కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ తక్కువ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దీనిలో కలర్ రెడ్ ఉన్నాయి కదా, సో దీంతో దీన్ని మ్యాచ్ చేస్తాను. సో ఫైనల్ గా ఈ రెండిట్లో సేమ్ కలర్ ఉండే రికార్డ్సే బాల్సే బయటికి తెమ్మన్నప్పుడు నువ్వు దీంతో దీంతో కంపేర్ చేస్తావు, దీంతో కంపేర్ చేస్తావు, అది ఇష్టం. బట్ నాకు సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇన్నర్ జాయిన్. సో ఓన్లీ రెడ్ కలర్ బాల్స్ వరకే అవుట్పుట్ కావాలి అని అన్నప్పుడు, సో నువ్వు అది జాయిన్ చేయాలి, అలా మ్యాచ్ చేయాలంటే ఇన్నర్ జాయిన్ యూజ్ చేస్తావు. అదనమాట కాన్సెప్ట్. సో అలా మీరు ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోండి. సో నేను మీకు టేబుల్లో ఎలా వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా జస్ట్ మీరు సింటాక్స్ రాస్తారు. మనమేమో ఆ లాజిక్ ఇప్పుడు తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడుగా, 1 will match with 1. So matches, then it will give the 1. If 1 will matches with a 2, it matches, then it will give the output, otherwise it will not give. And again it will go the third record. 2 will matches with 1, no, then it will not return. So 2 will matches with 2 with the second table, then it will return the 2. So that is a technical part, but this a functional. In a real world example, you have to understand, so what is the matched between the two tables. So matched records, matched data, you want to get it, you have to use the inner join. Okay, hope everyone clear now. So left Okay, got outer it. join is okay. Can I continue? Yes, Yes. Pawan. Yeah. Now you Left- you can close the inner join SQL query and show the output, Pawan. Then you can go to the left join. This in this output for inner join. Okay, just select on table A first and copy the data and paste in Excel, and select on P and copy the data in table output in Excel, and then run the inner join query here and paste the output in the Excel again, so that you can easily show that and explain. అర్థమైందా ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ రన్ ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ఏ టేబుల్. ఓకే పవన్, విన్నా తర్వాత ఒకసారి- ఆ అవుట్పుట్ తీసుకెళ్లి ఎక్సెల్ లో పేస్ట్ చేయి, ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో. తర్వాత సెలెక్ట్ అదే స్టేట్మెంట్ అంటే నేను ఇప్పుడు అదే కదా చూపించాను అంటే సెలెక్ట్ ఎక్సెల్ లో చూపి. ఇక్కడ నువ్వు 1 కొరియర్ రన్ చేస్తున్నావు కదా, సో నీకు ఈవెన్ చూపించడానికి ఈజీ అవుతుంది, వాళ్ళు ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వగలరు నువ్వు ఏ టేబుల్ కి జాయిన్ చేస్తున్నావు అని. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ దీని అవుట్పుట్ ఎక్సెల్ లో పేస్ట్ చేయి. కానీ అది సేమే ఉంది అక్కడ, బట్ ఓకే, బట్ స్టిల్ ఆఫ్టర్ రిజల్ట్ అనేది పేస్ట్ చేయి మళ్ళీ. విత్ హెడర్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకో. Copy with header option is not there, right? And copy with header.
If you give in a table like 1, 2 ones is there, 2 twos, 3, 1, 4, 5 is there. Total 7 records is there. In table B only 4 records is there. See, if you output whenever you apply in both two tables inner join, then you will only get 5 records. So if you go to like whenever it matches, like see, one is there, one record will, if a table one, in table A, first row is 1, so this one will, every row will check in table B. Like if this one go to every row of table B, you are matching with 1, then you will get output. Next one is no, 2 is not matching, 3 not matching, 6 not matching. Like you getting like a only one record only for this row. Second row will go again, check with table B with every row. So again it will match only one record for from 4 records. So again it will in reflected in output actually. So again 2 record, like 2, every record will check with every row of table B. Then which matches, then it will only reflected in output. Otherwise it not. So if you go to in here, see 7 records, out of 7 records only will get 5 records, because only in table A only 5 records will match with, in 5 records only will match with the table B. Then only will get output only 5 records. Are you understanding in concept of inner join? Yeah, hello. ఎస్ పవన్. ఓకే, అదే అర్థమైందా లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. అంటే ఇక్కడ టేబుల్ ఏలో 7 రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి. ఒక పని చేస్తావా, ఆ బి టేబుల్లో అన్ని రెడ్ కలర్ చేసేసి, ఆ సెల్స్ అన్ని రెడ్ కలర్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి అన్ని రెడ్ కలర్ చేసేసి, ఫిల్ కలర్ విత్ రెడ్ ఆర్ ఎల్లో ఆల్సో ఓకే. ఇక్కడ ఓన్లీ మ్యాచ్డ్ వరకే రెడ్ కలర్ చేసి రిమైనింగ్వి వేరే కలర్ చేయి. మ్యాచ్డ్ వరకే 1 2 3, ఫోర్త్ వన్ సో ఇవి అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్, అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టేబుల్ రైట్ అవుటర్ జోన్ చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అందుకని. అవునవును. దీనిలో సిక్స్త్ ని గ్రే కలర్, ఇదొక వేరే బ్లూ కలర్. ఓకే, ఇది. సో ఇప్పుడు మనకి టేబుల్ ఏలో 7 రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి. అంటే 1 2 టైమ్స్ ఉంది, 2 2 టైమ్స్ ఉంది, 3 1 టైం ఉంది, 4 1 టైం ఉంది, 5 1 టైం ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చి మనకి బి టేబుల్లో 1 2 3 6 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఇప్పుడు ఇన్నర్ జాయిన్ అప్లై చేసాం అనుకో, ఏమొస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ 1 అనేది వెళ్ళి, ఈ ఫస్ట్ రికార్డ్ 1 అనేది వెళ్ళి బి టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి రికార్డ్ ని చెక్ చేస్తుంది అనమాట, మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. సో ప్రతి రికార్డ్ ఇప్పుడు 1 వెళ్ళి ఫస్ట్ రోలో ఉందా, ఫస్ట్ రోలోనే ఉంది 1 మ్యాచ్ అవుతుంది, సో 1 అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. తర్వాత రో చెక్ చేస్తుంది 2 ని, సో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు 1 తో, 3 తో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, 6 తో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, సో ఓన్లీ 1 వస్తుంది అవుట్పుట్. అగైన్ సెకండ్ రో ఉంది, సెకండ్ రో వెళ్ళి మళ్ళీ ఎవ్రీ రో బి టేబుల్లో ప్రతి రోని చెక్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ 1 ఉంది, ఈ రో 1 ఇక్కడ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది, సో మళ్ళీ మనకు 1 అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో మిగిలిన 2 3 తో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు 6 తో, సో మనకి ఇంకా లేదు. సో అగైన్ 2 వెళ్ళి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటుంది, 2 ఒకటే మ్యాచ్ అవుతుంది, సో ఈ టేబుల్లో 2కి వస్తుంది. అలాగే మనకి 1s 1 2 టైమ్స్, 2s 2 టైమ్స్, 3 1 టైం వచ్చింది. బట్ లెఫ్ట్ అవుట్ జోన్ 4 5 రాలేదు మనకి. హలో, సో 6 కూడా మనకి రైట్ అవుట్ జాయిన్ రైట్ టేబుల్లో 6 ఉంది, సో 6 కూడా మనకి రాలేదు. సో ఓన్లీ ఏవైతే కామన్ రికార్డ్స్ ఉంటాయో రెండు టేబుల్లో మనకి ఏవైతే మ్యాచ్ అయ్యే రికార్డ్స్ ఉంటాయో అలా వచ్చేదాన్ని ఇన్నర్ జాయిన్ అంటారు. సో ఇది ఇన్నర్ జాయిన్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ వచ్చేటప్పటికి ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ పవన్. సో టాలెంట్ లో మ్యాచ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో యూనిక్ మ్యాచ్ మోడల్ అప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది దీనికి?
ఎనీవన్ ఫ్రమ్ టీమ్. నేను చెప్పనా? నువ్వు వెయిట్ చెయ్యి. ఎవరు ఓకే, నన్ను చెప్పకపోతే అడిగా నువ్వు వాళ్ళని చెప్పు. అడిగావా? ఓకే ఓకే. అందరిని అడుగుతున్నా. ఓకే. హూ ఆర్ ఆల్ టాలెంట్ డెవలపర్స్, ఫ్యూచర్ టాలెంట్ డెవలపర్స్? ఎనీవన్? సాయి, సన్నీ? సో యూనిక్ మ్యాచ్ మోడల్ అప్లై చేస్తేనా? సో ఇప్పుడు ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఇప్పుడు అన్ని మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సీక్వెల్ అయితే ఇలా వస్తుంది. బట్ టాలెంట్ లో Yeah. మనకి యూనిక్ యూనిక్ ఐ మీన్ 1 2 3 అవుట్పుట్ వుడ్ బి 1 2 3. సో ఏ1 వస్తుందని ఫస్ట్ మళ్ళీ దానికి ఇంకోటి ఏదో ఉంది కదా ఆప్షన్. సో యూనిక్ మ్యాచ్ Yeah. మోడల్ అప్లై యూనిక్ చేస్తే మ్యాచ్ పవన్. అంటే లాస్ట్ సార్, ఫస్ట్ మ్యాచ్ లాస్ట్ 1, లాస్ట్ 2, లాస్ట్ 3 అలా వస్తుంది. లాస్ట్ కోసం. సో యూనిక్ మ్యాచ్ అంటే సో అది టేబుల్లో ఫెచ్ చేసి లాస్ట్ ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతో అదే Okay. తీసుకొస్తుంది అనమాట మ్యాచ్ మోడల్ Yes, టీ sir. మ్యాప్ లో. సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ మ్యాచ్ అంటే ఫస్ట్ చేసామంటే వస్తుంది. ఫస్ట్ రో తీసుకునేది. అది కరెక్ట్. యా. సో వాట్ ఇది ఇన్నర్ అదర్స్? జాయిన్. సన్నీ, సాయి మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్లేరు. అంటే వాళ్ళు డేటా మీద చేసి ఉంటారు కదా దీని మీద. అదే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి అది అయిపోతే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు డేటా మీద అయితే చెప్పగలుగుతారు అనమాట. 1 2 3 మీద చెప్పారు. టీ మ్యాప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఇంకా మీరు టీ మ్యాప్ ఒకవేళ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇలాగ కొరీస్ కూడా ఏమి రాయట్లేదు. జస్ట్ అందరూ ఇన్నర్ జాయిన్ అని కొడతారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ కావాలా, మీకు ఒక అవుట్పుట్ ఏం కావాలనే కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంటే కనుక ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే. యా, కెన్ గో విత్ లెఫ్ట్ జాయిన్. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ చేస్తే సేమ్ అగైన్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ కూడా ఇది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే కామన్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ద టేబుల్స్, లెఫ్ట్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్, ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్. ఈ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ రావాలి. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ మీన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫస్ట్ ఇఫ్ సి గో టు ఇప్పుడు ఏ అనే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఏ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏదైతే ఇస్తామో ఇప్పుడు ఇక్కడ బి ఇచ్చాము కదా, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ పెట్టాం కాబట్టి ఏ అనేది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, బి అనేది రైట్ అవుటర్ జాయిన్ లెక్క. సో ఇఫ్ యూ గో, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, ఈ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఈ బి టేబుల్లో ఉన్న కామన్ రికార్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మన కామన్ రికార్డ్స్ ఏమని 2 టేబుల్స్ లో 1 1 2 2 3 ఉన్నాయి. సో 1 1 ఇది ఇన్నర్ జాయిన్ అప్లై చేస్తే ఇది వచ్చింది. సో ఇంకా లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఇంకా ఏ రికార్డ్స్ మిగిలి ఉన్నాయి? 3 4 5 6 5. 3 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కదా. 1 1 2 4 3 5 4 5 4 5. ఇది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. సో ఇప్పుడు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఫుల్ లెఫ్ట్ అవుటర్ అర్థమైందా అందరికి? అది రైట్ అవుటర్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను, చెప్పాక ఒకసారి మళ్ళీ డిఫరెన్స్ చెప్దామని. ఓకే. ఇప్పుడు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అప్లై చేసాం అనుకో, మీ అంచనా రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఏంటి, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఏంటి? కామన్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్. సో సేమ్ లైక్ డెఫినేషన్ ఏంటి? కామన్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ కి ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్. సో మీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? కామన్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్ అంటే కామన్ రికార్డ్స్ ఏంటి ఈ టేబుల్స్ లో? 1 చెప్పండి. 1 2 again 2 3 and 6. 4.
4 రాదు. 4 రాదు, No. 5. 6. No, 4 no, 5 అనే రావు. 5 4 రావు, 5 6 అనేవి లెఫ్ట్ టేబుల్. ఈ సైడ్ ఉన్నది మనం 6. ఫస్ట్ ఏ, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఏ అనుకున్నాం అనుకో, ఇది లెఫ్ట్ లో ఉన్నది. ఈ టేబుల్ బి అనేది రైట్ లో ఉంది. సో 6, మనం 6. ఏమన్నా అంటే కామన్ రికార్డ్స్ ఇవి ఈ టేబుల్ లో కామన్ రికార్డ్స్ ఏంటి అంటే ఈ 2 టేబుల్స్ లో 1 1 2 2 3 3. సో Yeah. రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అప్లై చేసినప్పుడు మీరు ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్ లో ఉన్న రిమైన్ రికార్డ్ ఏది 6. 6. సో 6 ఎవరో చెప్పారు ఆయన కరెక్ట్. ఇది రైట్ అవుటర్ జాయిన్. ఇప్పుడు అదే మీరు ఈ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ చెప్పండి. హలో, దీనికి లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ చెప్పండి. 1 1 2 2 3 6 3 6. Yeah, 1 1 2 2. 2 2 3 6. ఎస్, ఎందుకంటే జస్ట్ ఏమి లేదు, మనం టేబుల్ షఫుల్ చేసాం. అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఈ రైట్ లో ఉన్నది కాస్త లెఫ్ట్ లో పెట్టాము అంటే మనకి 1 1 సేమ్ కామన్ రికార్డ్స్ ఏముంటాయి ఇవే వస్తాయి. 1 2 టైమ్స్ అవుతుంది 2 2 2 టైమ్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి 2 వస్తుంది. 3 1 టైం మ్యాచ్ అవుతుంది 1 వస్తుంది. ఇంక రిమైనింగ్ రికార్డ్ 6 ఉంది. సో మీకు 6 వస్తుంది. సేమ్ కామన్ రికార్డ్స్ ఒక 2 టైమ్స్ వస్తుంది అంతే. కాదు 6 మామూలుగా కామన్ రికార్డ్స్ మీకు సేమే ఉంటాయి. మీకు 5 రికార్డ్స్ మామూలు 1 1 2 2 3 అనేది కామన్ రికార్డ్స్. మీకు ఇక్కడ 6 రైట్ అవుటర్ జాయిన్ పెట్టాం కదా. ఇప్పుడు టేబుల్ మార్చాం కాబట్టి అంటే ఇది ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ తో ఈ 4 ఈ టేబుల్ తో చెక్ చేసుకుంటున్నాయి. సో అది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. బిలో ఉన్న బి అనే కాలం చూసారు కదా, బిలో ఇప్పుడు ఇక్కడ బి అనే కాలం ఉందా, ఆ బి అనే కాలం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నట్టు. సో ఇది 1 2 3 అనేది ఈ 1 అనేది ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. రైట్ లో ఉన్న ప్రతి రోని చెక్ చేస్తుంటది. ఈ 1 వెళ్ళి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ 1 చెక్ చేస్తుంది, 1 వచ్చింది. ఈ 1 వెళ్ళి సెకండ్ రోలో ఉన్న 1 చెక్ చేస్తుంది, మళ్ళీ 1 వచ్చింది. ఈ 2 అనేది వెళ్ళి 2 చెక్ చేసుకుంటుంది, అలాగా మీకు 3 వచ్చింది. ఇక మిగిలిన రికార్డ్ ఏది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ మ్యాచ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ రికార్డ్ తో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, బట్ 6 అని వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి, కామన్ రికార్డ్స్ ఉండాలి 2 టేబుల్స్ లో, అలాగే లెఫ్ట్ టేబుల్లో రికార్డ్స్ అన్ని రావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓన్లీ 1 6 ఉందనుకో 6 వస్తుంది. ఇక్కడ 7 8 ఉంటే 6 7 8 అని వస్తుంది. అర్థమైందండి? ఇంకా ఒకసారి చెప్పమంటారు మళ్ళీ? అర్థమైంది పవన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే టేబుల్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? So 5 1s. So 3 5 1. టోటల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయని మొత్తం? 5. 5 ఆల్ మ్యాచెస్ అంటే ఓకే 5 అనేది మీరు ఎలా చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ 5 అనేది ఈ 1 ఉంది. ఈ 1 ఫస్ట్ రౌండ్ చెక్ చేసింది 1 వచ్చింది అవుట్పుట్. మళ్ళీ ఈ 1 సెకండ్ రౌండ్ చెక్ చేసింది మళ్ళీ 1 వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ ఫస్ట్ రో మళ్ళీ చెక్ చేసింది 1. సో 3 అయినాయి. So you mean to say 15? 15 రికార్డ్స్. 5. Okay. మీకు లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ చేసిన ఏమొస్తుంది? 5 1s. 5 1s ఎందుకు వస్తుంది అంటే మళ్ళీ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఇంతే 15. కదా, మళ్ళీ 3 So వస్తుంది 15. Okay. రైట్ అవుటర్ జాయిన్ చేస్తే సో ఈ మళ్ళీ Same ఈ 15 1 కదా. 5 3 into 5. వస్తుంది. 3 Yeah. into 5 15. yes
సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా, లెఫ్ట్ అవుటర్ రైట్ అవుటర్. ఓకే. ఇంకా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసి చెప్పమంటే చెప్తా, అందుకని మీకు ఇలా అర్థం అవుతుంది మళ్ళీ వన్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ అవుటర్ అన్నారు ఇంకో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏది పెట్టుకుంటారో అది లెఫ్ట్ అవుటర్ అవుద్ది. సో వన్ టేబుల్ ఈ వన్ అనేది ప్రతి రోని చెక్ చేస్తుంది, మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. మ్యాచ్ అయ్యింది అనుకో అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు 1 ఇక్కడ 5 టైమ్స్ కాదు 10 టైమ్స్ ఉన్నా కూడా 10 వన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ అలా 10 టైమ్స్ అంటే 100 రికార్డ్స్ వస్తాయి. సో ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఖచ్చితంగా, అంటే ఒకవేళ జాయింట్స్ గురించి టచ్ చేస్తే సింపుల్ గా డెఫినేషన్స్ ఏం అడగకుండా ఏ టేబుల్ లో 5 రికార్డ్స్ ఏ టేబుల్ లో వన్స్ 5 ఉన్నాయి, బి టేబుల్ లో 3 వన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్నర్ జాయిన్ ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఎన్ని వస్తాయి, లెఫ్ట్ అవుటర్ ఎన్ని వస్తాయి, రైట్ అవుటర్ ఎన్ని వస్తాయి అని అడుగుతారు. ఇప్పుడు యూనిక్ మ్యాచ్ అయితే ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి? 5 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే మనకి 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎలా లేదన్నా 15 లో ప్రతి లాస్ట్ రికార్డ్ తీసుకుంటే ప్రతి రోలో కూడా అంతే కదా. ఓకే. సో మీకు అర్థమైంది అంటే ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ కూడా చెప్తాను, లేదు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండ్ మీకు డేటాబేస్ లో ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. బట్ మీకు ఇక్కడ అర్థమైతే అక్కడ మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. అర్థమైంది పవన్. ఇప్పుడు మనకి 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏమంటారు జస్ట్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఓన్లీ మనం వన్ కాలమే తీసుకున్నాం, సెలెక్ట్ ఓన్లీ అని. చూడండి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఏ అని తీసుకున్నాం కదా, సెలెక్ట్ ఏ కామ బి అని తీసుకుంటే వన్ 2 2 3 అని వచ్చింది. అంటే ఇది ఎలా వచ్చిందంటే చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఈ 1 మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి 1 1 ఓకేనా. మళ్ళీ ఇక్కడ లేదు, ఈ 1 మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి 1 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు 1 1 2 2 2 2 3 ఇక్కడ ఏమొస్తే 4 5కి ఏమొస్తాయి ఈ టేబుల్లో బి కాలంలో. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ కాలం అని ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అనేది ఏ అనుకున్నాము, ఇది రైట్ బి అనుకున్నాం, కాలం నేమ్ టేబుల్ బి అనుకున్నాము. సో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అప్లై చేసాము. అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, కామన్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఏంటి, కామన్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్, ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్. సో మనకి లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ కావాలి, అలాగే 2 టేబుల్లో మ్యాచ్ అవుతున్న రికార్డ్స్ కావాలి. సో ఇప్పుడు టేబుల్ ఏ వేస్తే ఫస్ట్ ఈ 1 చెక్ చేసాం, టేబుల్ ఏలో 1 మ్యాచ్ అవుతుంది, టేబుల్ బిలో 1 మ్యాచ్ అవుతుంది మెన్షన్ చేసాం. మళ్ళీ 1 మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 4 5 మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కదా, ఇక్కడ ఏ రికార్డ్స్ వస్తాయి మరి బిలో? మనం 2 కాలమ్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, నల్ వస్తుంది, నల్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మరి ఇక్కడ కూడా, అంటే ఇప్పుడు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ చేసినా కూడా లెఫ్ట్ టేబుల్ ఇలా ఉంటుంది అవుట్పుట్. చూసారు కదా, అదే అవుట్పుట్ కనపడిందా మీకు? చూస్తుంది కదా. అంటే జస్ట్ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ముందు చెప్పలేదు, మామూలుగా ఇది మీకు ఇది అర్థమైతే ఇటుపక్క జస్ట్ ఈ 4 5కి మీకు నల్ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఈ 2 కాలమ్స్ అంటే ఆ టేబుల్ ఉన్న కాలమ్ తీసుకోవాలి, ఈ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్ మీకు అవుట్పుట్ లో చూపించాలి అనుకున్నారు. అప్పుడు చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా ప్రింట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ 1 1 2 2 అంటే ఇక్కడ దాకా ఇన్నర్ జాయిన్ రన్ అయింది. ఈ 4 5 అనేది
ఇక్కడ ఇన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఏంటి? కామన్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్. అంటే 2 టేబుల్ ఉన్న కామన్ రికార్డ్స్ ఏంటి? 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3. 3. రిమైనింగ్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ అంటే మిగిలిన రికార్డ్స్ ఏమున్నాయి? ఆల్ రికార్డ్స్ అంటే మిగిలిన అంటే ఇన్నర్ జాయిన్ పోగా మిగిలిన అన్ని రికార్డ్స్ కూడా కావాలి. 4 5 ఉన్నాయి. ఇవి ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనా? మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ both tables, unmatched records from left table. That is called left outer join. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ ఏం చేయట్లేదు, మనం ఇదే ఉంచాము. మీకు ఇక్కడ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి. జస్ట్ ఏబీలు మార్చాము అనుకో, అంటే మీరు షఫుల్ చేశారు ఇంకో టేబుల్స్ ని. జస్ట్ మీరు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అని అప్లై చేయకుండా జస్ట్ మీరు రైట్ లో ఉన్న దాన్ని లెఫ్ట్ లోకి తీసుకుని లెఫ్ట్ లో ఉన్న దాన్ని రైట్ లోకి తీసుకున్నారు అనుకో, ఆటోమేటిక్ గా లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అయిపోద్ది. ఈ టేబుల్ ని ఇప్పుడు ఇటుపక్క లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి? ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టేబుల్ మీరు లెఫ్ట్ తీసుకున్నారు కదా, సో ఇది రైట్ అవుటర్ అవుతుంది మీకు. ఈ అనేది రైట్ అవుతుంది, బి కాలం అనేది మీకు లెఫ్ట్ అవుతుంది. సో మీరు జస్ట్ ఇదే లెఫ్ట్ కావాలనుకున్నారు, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఈ టేబుల్లో ఈ అనే దాన్ని ముందుకు పెట్టి దీన్ని వెనకాల పెట్టారు అనుకో బిఫోర్, ఆటోమేటిక్ ఇది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు? అర్థమైంది బ్రో. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. టీ మ్యాప్ లో మీరు రైట్ జాయిన్ ఎలా చేస్తారని మొన్న చెప్పాను కదా. సో టేబుల్ బిని సో మెయిన్ కనెక్షన్ అనేది మార్చారనుకోండి, సో లెఫ్ట్ రైట్ అనేది ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది కదా, షఫుల్ అయిపోతుంది. సో రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఎలా చేస్తారు టీ మ్యాప్లో అంటే, సో లుక్అప్ కనెక్షన్ ఉన్నదాన్ని మెయిన్ చేసి మెయిన్ ఉన్నదాన్ని లుక్అప్ చేశారనుకోండి, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అనమాట. సో జస్ట్ అలా మీరు టీ మ్యాప్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా సో టాలెంట్లో ఎలా జాయిన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం, సీక్వెల్లో ఎలా ఉందనేది చూడండి. ఇప్పుడు తను కూడా అదే అంటున్నాడు, ఏని బీని ఏ ఇట్లా మారిస్తే బిఫోర్ ఆ కీబోర్డ్ లెఫ్ట్ జాయిన్కి ముందు ఆటోమేటిక్గా ఇది వరకు లెఫ్ట్ ఉన్నది ఇప్పుడు రైట్ అయిపోయింది. సో ఏదైనా లెఫ్ట్ ఉన్నది రైట్ చేయాలంటే జస్ట్ టేబుల్ని షఫుల్ చేస్తున్నాడు, ఏని బీని ఏని. సో అలాగే మనం టీ మ్యాప్లో కూడా మెయిన్ కనెక్షన్ని లుకప్ చేస్తాం, లుకప్ కనెక్షన్ని మెయిన్ చేస్తాం. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ రెండు మీరు సింక్ చేసుకోవాలి వెన్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ సీక్వెల్ అండ్ టాలెంట్. ఓకే, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ చెప్పమంటారా, లేకపోతే మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉందా ఏమన్నా? చెప్తే దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 3 జాయిన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయనీలే పవన్. ఓకే ఓకే, ఇఫ్ సో పర్మిట్స్ క్వరీ నెక్స్ట్ ఏమీ వీకెండ్ లేదు. ఆర్ మీరు వీక్. ఇక్కడ SQL లో క్వరీ అయితే పెద్ద ఏమీ లేదు, జస్ట్ ఒకసారి చూపిస్తాను. సెలెక్ట్ అంటే మనకి జస్ట్ నేను ఒక్కో టేబుల్లో ఓన్లీ ఒక్కొక్క కాలం ఇచ్చాను కాబట్టి 2 కాలమ్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. సెలెక్ట్ A, B అని తీసుకుని ఫ్రమ్ అంటే మీకు ఏ టేబుల్ ఇప్పుడు జస్ట్ యాక్చువల్ ఏ టేబుల్ పెట్టుకున్నారు అనుకో, ఏ టేబుల్ సెలెక్ట్ 2 కాలమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ ఏ టేబుల్లో ఏ అనే కాలం ఉంది, బి టేబుల్లో బి అనే కాలం ఉంది. ఈ రెండు నాకు చూపించాలి కాబట్టి సెలెక్ట్ A, B అనే కాలమ్స్ తీసుకున్నా ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్లోంచి తీసుకుని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను నాకు ఇన్నర్ జాయిన్ కావాలా, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ కావాలా, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ కావాలా, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ కావాలా అన్నది చూడండి. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అని రాసి తర్వాత బి టేబుల్ ఇచ్చాను, బి టేబుల్ మెన్షన్ చేశాను, టేబుల్ నెంబర్ బి అని. ఆన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి మనకి చెప్పాను కదా కీ కాలం అనేది ఉండాలి, ఆ రెండిట్లో కీ కాలం అనేది ఉండాలని. ఆ కీ కాలం బట్టి మ్యాచింగ్ వస్తాయన్నమాట. A=B అంటే మనకు ఓన్లీ ఒక్కొక్క కాలమే తీసుకున్నాం కాబట్టి A=B అని పెట్టాను. మీకు అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, టీచర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉన్నాయనుకో, ఆ రెండు పెట్టుకోవాలి. ఎంప్లాయీ ఐడి అని పెట్టారు అనుకో, ఆ రెండింటి మీద కామన్ అయిన రికార్డ్స్ వస్తాయన్నమాట. జస్ట్ మీకు అంటే మీకు అదంతా చెప్తే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని జస్ట్ 1 రికార్డ్తో చెప్పాను. ఇది గూగుల్లో కూడా మీరు నెతికితే వస్తాయి, మీకు కొర్రీతో ఏం పడలేదు. ముందు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా, పెద్ద
కష్టమేం కాదు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ అవుటర్ తీసి రైట్ పెడతారు, ఇన్నర్ పెడతారు, ఫుల్ అవుటర్ పెడతారు. జస్ట్ ఇది మిగిలినంతా కామనే ఉంటుంది. సో మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే. సో ఇంకొకటి ఇక్కడ బ్లైండ్‌గా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఈ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా! జాయిన్‌కి ముందు లెఫ్ట్ జాయిన్ పెడతారా? లేకపోతే రైట్ ఔటర్ పెడతారా? ఇన్నర్ జాయిన్ పెడతారా? ఏం పెట్టే ముందైనా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏందంటే, ఏది సోర్స్ టేబుల్ అవుతున్నది? ఏది లుకప్ టేబుల్ అవుతున్నది? సో సేమ్ ఇన్ టాలెంట్‌లో మనం ఎలా చేస్తున్నామో అలాగే ఇక్కడ కూడా. సో ఏ అనేది సోర్స్ టేబుల్. సో ఏలో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్నీ కావాలి అన్నప్పుడు ఫ్రమ్ తర్వాత టేబుల్ నేమ్ ఇస్తారు. ఓకే. మిగిలింది నెక్స్ట్ జాయిన్ తర్వాత ఉండే టేబుల్ నేమ్ అవుతుంది జస్ట్ లుకప్ అన్నమాట. లుకప్ అన్నమాట. సో ఈ సోర్స్ ఏది ఇక్కడ? ఏ అనేది సోర్సు. బి అనేది లుకప్ అన్నమాట. సో మీరు ఒకవేళ బి నుంచి డేటా కావాలంటే బిని సోర్స్ చేసి ఏని లుకప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఈ ఫ్రమ్ తర్వాత బిని పెడతారు. ఏని జాయిన్ కీవర్డ్ తర్వాత పెడతారనమాట. సో ఆ డిఫరెన్సు మీకు ఏ టేబుల్ నుంచి మెయిన్‌గా డేటా కావాలో అది మీకు డ్రైవింగ్ అండ్ సోర్స్ టేబుల్ అవుతుంది. సో మిగిలినవన్నీ లుకప్ టేబుల్స్ అవుతాయి. లుకప్ టేబుల్ అంటే ఏంది? ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా విచ్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ ఫర్ టు మ్యాచ్ ద డేటా టు గెట్ ద మ్యాచ్డ్ క్రైటీరియా. సో ఇవి ఆల్వేస్ మిగిలిన ఏవైతే టేబుల్స్ అవన్నీ జాయిన్ చేస్తారో అవన్నీ రెఫరెన్స్ టేబుల్స్ అవుతాయి. సో ఫ్రమ్ తర్వాత ఉండే టేబులే మీకు సోర్స్ టేబుల్. సో దానిలో ఉన్న రికార్డులు అన్నీ కావాలా? లేకపోతే మ్యాచ్డ్‌వే కావాలా? జాయిన్ చేసే టేబుల్‌తో అది డిసైడ్ చేసేది ఫ్రమ్ కీవర్డ్ తర్వాత మీరిచ్చే టేబుల్ నేమ్. సో థట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ సోర్స్ అండ్ డ్రైవింగ్ టేబుల్. సో ఆఫ్టర్ దట్ జాయిన్స్ మీరు ఇది ఒక్క టేబుల్‌తో జాయిన్ చేయాలని కాదు కదా! ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో మనం కూడా మొన్న చేసాం కదా! డిజిగ్నేషను తర్వాత అడ్రస్సు, స్టేట్ కోడ్సు. సో టూ మెనీ టేబుల్స్‌తో మీరు జాయిన్ చేయొచ్చు. కానీ మీ సోర్స్ టేబుల్ ఏంది ఇక్కడ? ఫ్రమ్ తర్వాత ఉండేది సోర్స్ టేబుల్. సో అది మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ పట్టుకుంటే ఇక్కడ జాయిన్ మార్చడం అనేది జస్ట్ కీవర్డ్ చేంజ్ అవుద్ది. లెఫ్ట్ బదులు రైట్ పెడతారు. రైట్ బదులు ఇన్నర్ పెడతారు. బట్ ఏం జరుగుతున్నది? ఏది సోర్స్ టేబుల్, ఏది లుకప్ టేబుల్, ఏది రెఫరెన్స్ టేబుల్స్. సో ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ జాయిన్స్ అనేవి డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ డేటా, విచ్ డేటా యూ వాంట్ టు ఫెచ్ ఫ్రమ్ which table. So b dot column name, a dot column name, c dot column name అవన్నీ మీరు సెలెక్ట్ తర్వాత ఇస్తారు. సో ఫ్రమ్ తర్వాత సోర్స్ టేబుల్. సో అది అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీకు సింటాక్స్ అనేది సెలెక్ట్ కాలమ్ నేమ్స్, ఏ డాట్ కాలమ్ నేమ్, బి డాట్ కాలమ్ నేమ్, సి డాట్ కాలమ్ నేమ్. సో ఏ1 టేబుల్, బి1 టేబుల్, సి1 టేబుల్. ఆ కాలమ్స్ ఏ నుంచి తెస్తున్నారు, బి నుంచి తెస్తున్నారు, సి నుంచి తెస్తున్నారు. ఫ్రమ్ ఏ సోర్సు అనేది మెయిన్ టేబుల్ ఏది అనేది ఫ్రమ్ తర్వాత ఉంటుంది. తర్వాత జాయిన్ నేమ్. సో ఏ జాయిన్. సో ఏతో ఏ జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇన్నర్ జాయినా, లెఫ్ట్ జాయినా, ఔటర్ జాయినా, రైట్ ఔటర్ జాయినా, సెల్ఫ్ జాయినా అవి. ఆ జాయిన్ తర్వాత మీరు జాయిన్ చేసే టేబుల్ నేమ్. అగైన్ కండిషన్. సో ఆన్ అని పెట్టి ఏ మ్యాచ్డ్ కాలమ్. సో మ్యాచ్ కాలమ్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, మ్యాచింగ్ క్రైటీరియాస్, వేర్ కండిషన్. సో ఇలా ఒక ప్యాటర్న్ అన్నమాట. సో ఫ్రమ్ తర్వాత సోర్స్ టేబుల్, మెయిన్ టేబుల్, మిగిలిన అన్ని టేబుల్స్ లుకప్ అవుతాయి. సో వాటిలో జాయిన్ అనేది మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం జాయిన్ చేసుకుంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఇన్నర్ జాయిన్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనకి బిట్వీన్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎప్పుడు డిఫరెంట్ టేబుల్స్ మ్యాచ్ చేసేప్పుడు ఆ మ్యాచ్ క్రైటీరియా అనేది మ్యాచింగ్ డేటానే గెట్ చేయాలని. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లెఫ్ట్ జాయిన్. రైట్ ఔటర్ జాయిన్ అంటే జస్ట్ టేబుల్ షఫుల్ చేయడమే. అది డిపెండ్స్. ఓకే. ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ జాయిన్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. సెల్ఫ్ జాయిన్, రైట్ ఔటర్ జాయిన్, ఫుల్ ఔటర్ జాయిన్ ఇవన్నీ డిపెండ్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ కేస్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. బట్ లెఫ్ట్ టు ఇన్నర్ ఫుల్ ఏ క్వరీ చూసినా, ఏ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్లోస్ చూసినా మీకు ఆ 2 జాయిన్సే కనపడతాయి. సో ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ జాయిన్. సో ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ జాయిన్. సో బాగా ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ జాయినే ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయిన్ అర్థం చేసుకోండి. రైట్ ఔటర్ జాయిన్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం? ఫుల్ అవుటర్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం? సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటే జస్ట్ సేమ్ టేబుల్లోనే మ్యాచింగ్ క్రైటీరియా ఫైండ్ చేయడాన్ని సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటాం. ఈక్వి జాయిన్ అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయిన్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో సింటాక్స్ సేమ్. సో సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ table name. Table is a main table, driving table. After that join name. Again which lookup table you want to join. So table name and on which columns you are trying to match that A table between B table. So that is a column names. Equal to is a matching criteria. Okay. On is a keyword which is apply the logic of join on these columns. So on is going to apply A equal to B between A and B tables.
సో సింటాక్స్ కూడా మీరు అలా ఒక కొండ గుర్తు అంటాం కదా, అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సింటాక్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సడన్గా కొంతమంది రాయమంటారు, సడన్గా ఈవెన్ స్క్రీన్ షేర్ చేసి కూడా రాయమంటారు. అప్పుడు మీరు సింపుల్గా కొండ గుర్తుండాలి మీకు. ఎలా జాయిన్ చేస్తున్నాం, ఎలా స్టేట్మెంట్ రాయాలి. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టేబుల్ నేమ్ లైక్ మెయిన్ టేబుల్. తర్వాత ఏ టేబుల్ నుంచి జాయిన్ చేయమంటున్నాడో ఆ టేబుల్కి ముందు ఏ జాయిన్ అడుగుతున్నారు, ఇన్నర్ జాయినా లెఫ్ట్ జాయినా, సో ఆ కీవర్డ్ ఇన్నర్ జాయిన్. తర్వాత ఏ టేబుల్ అన్నారు ఆ టేబుల్. తర్వాత ఏ కాలంతో మ్యాచ్ చేయమన్నారు అన్నప్పుడు దానికి ముందు ఆన్. సో ఆన్ ఈజ్ అ కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెఫర్ ద విచ్ కాలమ్స్ టు బి అప్లైడ్ ద జాయిన్ బిట్వీన్ దోస్ టూ టేబుల్స్. అలా మీరు సింటాక్స్ కూడా ఒక బ్లైండ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఈజీగా ఓవరాల్గా బ్రీఫ్గా రాయొచ్చు సింటాక్స్. ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఇచ్చి ఇది లెఫ్ట్ జాయిన్ చేయి, ఇది రైట్ జాయిన్ చేయి, ఇది ఫుల్ జాయిన్ చేయి అన్నారనుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. బట్ సింటాక్స్ మీరు అలా బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బైహార్ట్ చేయలేం కదా మనం. ఇప్పుడు ఎన్ని టేబుల్స్ ఇస్తారో, ఏ జాయిన్ చేయమంటారో ఇంటర్వ్యూలో తెలియదు కదా. సో మీరు ఆ సింటాక్స్ని ఒక లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో తర్వాత లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏంది, రైట్ జాయిన్ అంటే ఏంది, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఏంది, ఫంక్షనల్గా అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో నేను రెడ్ కలర్ బాల్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా కదా, సో దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ జాయిన్స్. సో మీకు గేమ్లో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ జాయిన్ చేయమన్నారు, సో లెఫ్ట్లో అన్ని కలర్ బాల్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంది, మ్యాచ్డ్ బాల్స్ తెమ్మన్నారు. ఒకసారి ఎక్సెల్కి వెళ్ళిపోం, ఒక 5 minutesలో క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఓకే, సో లెఫ్ట్ జాయిన్ ఉంది కదా, సో లెఫ్ట్ జాయిన్ అన్నారు. సో ఇక్కడ పైన కలర్స్ వేసాం కదా, సేమ్ కలర్సే మీరు వీటికి కూడా అప్లై చేసుకోండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. సో దీనిలో అన్ని కలర్స్ అప్లై చేసుకోండి. సో లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏంది, ఫస్ట్ మ్యాచింగ్ క్రైటీరియా అప్లై చేయాలి. సో రెడ్ కలర్ బాల్స్ ఫస్ట్ సార్ట్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత బ్లూ కలర్వి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ ఒకటే అడుగుతున్నారు. సో బ్లూ కలర్ని ఇగ్నోర్ చేసేయాలి. సో లెఫ్ట్ ఇంక మిగిలింది ఏంది, ఎల్లో కలర్. సో ఎల్లో కలర్ బాల్స్ తేవాలి. సో మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ ఫస్ట్ క్రైటీరియా వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఏ లెఫ్ట్ జాయిన్. ఆఫ్టర్ దట్ మిగిలిన ఏవైతే ఉంటాయో లెఫ్ట్లో అవి మాత్రమే తీసుకోవాలి రికార్డ్స్. సో దానికి మీరు ఈ కలర్స్ ఇండికేషన్ చేసుకొని మీరు ఈ ఎక్సెల్లో మ్యాచ్ చేసుకున్నారనుకోండి, టెక్నికల్గా కాకపోయినా ఫస్ట్ ఫంక్షనల్గా ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది, ఎందుకు ఇన్నర్ జాయిన్ ఎందుకు లెఫ్ట్ జాయిన్ అని. సో ఫస్ట్ రెడ్ కలర్ బాల్స్ అని తీసేశారు, తర్వాత లెఫ్ట్ జాయిన్ అన్నారు కాబట్టి లెఫ్ట్లో ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏంది 4, 5. సో అలా 4, 5. నౌ అగైన్ తను ఏమైనా రైట్ జాయిన్ అన్నాడు. సో రైట్ జాయిన్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ రెడ్ కలర్ బ్లూ కలరే ఫస్ట్ రైట్ జాయిన్ అంటే రైట్ టేబుల్లో ఉన్న మ్యాచింగ్ టేబుల్స్ విత్ నెక్స్ట్ టేబుల్ జాయిన్ చేయాలి. తర్వాత రైట్ టేబుల్లో ఏదైతే మిగిలిపోయి ఉంటుందో దాన్ని తీసుకురావాలి. అప్పుడేమొస్తాయి 1, 2, 3, 6. అలా నెక్స్ట్ షఫుల్ చేశాడు, ఈ బీని ఏ చేశాడు, ఏని బి చేశాడు. అంటే బీని లెఫ్ట్ టేబుల్ చేశాడు, ఏని రైట్ టేబుల్ చేశాడు. మళ్ళీ అగైన్ రైట్ టేబుల్ అన్నాడు. సో అప్పుడు ఏమైతాయి, ఫస్ట్ రైట్ ఏ జాయిన్ అయినా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ బిట్వీన్ టేబుల్స్ ఫస్ట్ క్రైటీరియా. అండ్ సెకండ్ క్రైటీరియా లెఫ్ట్ అడిగారా రైట్ అడిగారా. ఇఫ్ లెఫ్ట్ అడిగారు అనుకో లెఫ్ట్లో మ్యాచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన రికార్డ్స్ అన్నీ కావాలి. సో రైట్ అడిగారు అనుకోండి, ఫస్ట్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ అయిపోయిన తర్వాత రైట్ టేబుల్లో ఉన్న రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ తేవాలి. అలా మీరు కాన్సెప్చువల్గా ఫాలో కండి, సో దట్ ఈజీగా మీకు ఆ సింటాక్స్ కూడా ఇది చేయగలరు. ఓకే, హోప్ యూ గైస్ క్లియర్. జాయిన్స్ లెఫ్ట్ ఇన్నరు వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్ ఫుల్ అవుటరు సెల్ఫ్ ఈక్వి అవన్నీ డిపెండ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఎక్కువగా ఏ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షనాలిటీ చూసినా లెఫ్ట్ ఇన్నరు రైట్ అవుటర్ కూడా ఒక్కసారి ఉంటుంది. ఈ 3 అనేవి మీకు ఎక్కువ కనపడతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో ఈ కలర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరే అసెస్ చేసుకోండి, మీకు లెఫ్ట్ రైట్ అర్థమవుతుందా లేదని. హూ ఆర్ వెరీ స్టార్ట్ టు సీక్వెల్, ఇలా మీరు అవుట్ సైడ్ ద టెక్నికల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. జాయిన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఒక గేమ్ లాగా ఫీల్ అవ్వండి దాన్ని. సో దట్ ఆ తర్వాత కాన్సెప్ట్ అర్థమైన తర్వాత మీరు సింటాక్స్ అది ఈజీగా ఫాలో అవ్వచ్చు. 1-2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మీకే గుర్తుండిపోద్ది ఆ సింటాక్స్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్?
సో రిమైనింగ్ జాయిన్స్ ఇంకేదైనా ఉంటే పవన్ అవైలబిలిటీ బట్టి నెక్స్ట్ సాటర్డే ప్లాన్ చేద్దాం. సేమ్ వే విల్ ఇంటరాక్ట్. ఓకే, బిఫోర్ దట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. మనం రేపు ఎలాగో ట్రావెలింగ్ ట్రైనింగ్లో ఐ అగైన్ బ్రీఫ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎనీ సినారియో. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో? ఆర్ వి గుడ్ టు క్లోజ్? పవన్, ఈ ఎక్సెల్ కావాలంటే షేర్ చేయి టీమ్తో. ఓకే, సాయి ఓకేనా? ఆల్ గుడ్? ఫుల్ అవుట్ కూడా జాయిన్ కూడా చెప్పేస్తే అయిపోద్ది కదా, జాయిన్ టాపిక్ ఒక 5 minutes ఉంటే జస్ట్. ఆల్రెడీ 2 hours అయింది కదా. మీ ఇష్టం గైస్, మీ ఇష్టం. అంటే ఓకే, ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ లేదు అవుతారు. ఎక్కువ చెప్తే డైజెస్ట్ చేస్తాను. అదే అందుకే నేను యాక్చువల్గా లెఫ్ట్ ఇన్నర్ కవర్, రైట్ కవర్ చెయ్యు. మిగిలిన జాయింట్స్ కావాలంటే, ఎందుకంటే అవి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేవి కదా. సో మిగిలినవి ఒకే రోజు అంటే గుర్తుండవు పవన్. అవునవునవును, జస్ట్ ఏంటంటే జాయిన్ టాపిక్ అయిపోద్దని. ఓకే, నో ఇష్యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు అయిపోకపోయినా ఏం కాదు, నెక్స్ట్ వీక్ కవర్ చేద్దాంలే. ఓకే, ఇంకో 15 రోజులు నాతోనే ఉంటారు వీళ్ళు, ప్రాబ్లం లేదు మనకి. ఓకే, ఓకే. నీ ఇంట్రెస్ట్ నేను ఆపను పవన్. ఇది నెవర్ ఎండింగ్ లవ్ స్టోరీ. ఓకే. రెగ్యులర్ డేస్లో కూడా అంటే అందరూ అవైలబుల్ ఉంటే ఒక 15 minutes నీకు టైం ఇస్తా. నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు చెప్పు పవన్. సాయి అండ్ ఎవ్రీవన్. సో పవన్ యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ టెల్లింగ్. ఓకే, తను అడిగాడు నేను టీచ్ చేస్తానని, నేను దాన్ని ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని ఇచ్చేసానమాట. సో మీరు రోజు ఒక 15 minutes సీక్వెల్కి టైం కేటాయిస్తానంటే నేను పవన్కి చెప్తాను ఒక 15 minutes 9 to 9:20 దాకా కనెక్ట్ అవ్వమని. సో తను ఏం చెప్పాలనుకుంటే సీక్వెల్లో మీకు చెప్తారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు స్టే చేయండి, నా వర్క్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు డ్రాప్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో అది మీరు కన్ఫర్మ్ చేయండి, దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేద్దాం. లేదు నెక్స్ట్ వీకెండ్ కూడా ఒక 2 hours అలా ప్లాన్ చేసుకుందాం. సో తనకి చెప్పాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఇదవుతుంది. మీకు ఒకసారి కొంచెం డీప్గా, అంటే నేను చెప్తూ ఉంటాను కానీ అంత ఎక్కువ డీప్గా సీక్వెల్ మీద ఫోకస్ చేయను, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్. టూల్లో మీకు యూజ్ చేయడం తెలిస్తే మీరు కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఇంత డీప్గా డిస్కస్ చేసేకి కుదరదు అనమాట రెగ్యులర్ డేస్లో. సో మన ట్రైనింగ్ అప్పుడు 3-4 months అయినా సరిపోదు. ఓకే ఓకే, సో అది ప్లాన్. సో మీరు ఒకవేళ ఓకే డైలీ ఓకే అంటే ఒక 15-20 minutes నేను స్లాట్ పవన్కి ఇచ్చేస్తాను. మీరు కూడా అవైలబుల్ ఉంటే కంటిన్యూ చేద్దాం, లేదు నెక్స్ట్ వీకెండ్ ఒక 1 or 2 hours ఇలాగే ప్లాన్ చేసుకుందాం. సో మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఓకే, హాయ్ తేజస్వి, హౌ ఆర్ యూ? Tejasvi Selvi, no asking questions. What about your understanding? Are you guys able to follow? Tejasvi Selvi unnara call lo? Okay. Okay, thanks Pawan and thanks everyone. Have a good weekend. We'll connect Monday. Thank you, Pawan. Yeah, thank you. Thank you, everyone. థ్యాంక్స్ పవన్, థ్యాంక్స్ కృష్ణ. Yeah, thank you everyone. Okay, bye Krishna. Bye Pawan. Yeah.